আসসালামু আলাইকুম আইএলস মক টেস্ট সলিউশন কোর্সে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমরা সলভ করব এই ক্লাসে টেস্ট 1 এর লিসনিং মডিউলটি। সো এই মডিউলটি স্টার্ট করার আগে আমি আপনাদেরকে কিছু বেসিক্স জানিয়ে দিই সো দ্যাট আপনাদের এই লিসনিং মডিউলটি অ্যাপ্রোচ করতে সুবিধা হয়। সো আপনারা অলরেডি জানেন যে লিসনিং মডিউলে আসলে 4টি পার্ট থাকে, পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3, পার্ট 4। সো প্রথম পার্টে যে টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো থাকে সেগুলো নিয়ে একটু বিস্তারিত আপনাদেরকে জানিয়ে দিই। ফার্স্ট যে পার্টটি সেটিতে আমাদের একটি ফর্ম ফিল আপ করতে হয়। সাধারণত কোনো একটি সোশ্যাল কনটেক্সটের একটি কনভারসেশন শোনানো হয়, যে কনভারসেশনটি শুনে আপনাদের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস বা বিভিন্ন ইনফরমেশন সিলেক্ট করতে হয়। সো পার্ট 1টি হচ্ছে একটি কনভারসেশন রিলেটেড, অর্থাৎ ডায়ালগ, যে দুটি মানুষের মধ্যে কনভারসেশন হয়ে থাকে। সেটি একটি স্টুডেন্ট টিচারের মধ্যে হতে পারে, একটি ক্যাশিয়ার কাস্টমার, অথবা রেস্টুরেন্টের ম্যানেজারের সাথে একটি কাস্টমারেরও হতে পারে। অ্যান্ড দেন উই মুভ অন টু পার্ট 2। পার্ট 2তে উই ক্যান এক্সপেক্ট আ মনোলগ, যেটিতে কেউ একজন কোনো একটি স্পিচ দেয় বা কিছু ইনফরমেশন দেয়, হতে পারে কোনো একটি ইভেন্ট রিলেটেড বা কোনো একটি ট্যুর রিলেটেড, কখন একটি কোম্পানি স্ট্যাবলিশ হয়েছে, কী কী টাইপ অ্যাক্টিভিটিস, এসব। সাথে এডিশনালি একটি ম্যাপ অথবা ডায়াগ্রাম লেবেলিংও থাকতে পারে। এই ডায়াগ্রাম বা ম্যাপ লেবেলিং কোয়েশ্চেনগুলোতে আপনাদের ডিরেকশন ফলো করে করে অ্যান্সার সলভ করতে হয়। অডিওতে আপনারা শুনেন গো রাইট, গো লেফট, গো স্ট্রেইট, অ্যাক্রস, এই টাইপের কিছু ইনফরমেশন শুনে আপনাদের লেবেলিংগুলো করতে হয়। অ্যান্ড দেন উই মুভ অন টু পার্ট 3। পার্ট 3তে উই ক্যান এক্সপেক্ট আ কনভারসেশন, যেখানে 2 অথবা মাল্টিপল পিপলের মধ্যে একটি কনভারসেশন হয়ে থাকে। হতে পারে কয়েকজন স্টুডেন্ট বা একটি স্টুডেন্টের সাথে একটি প্রফেসর, বা কোনো একটি রিসার্চারের সাথে একটি স্টুডেন্টের কোনো একটি কনভারসেশন, যেটা শুনে শুনে আপনাদের ইনফরমেশন ফিল আপ করতে হয় অথবা ম্যাচ করতে হয়। অ্যান্ড দেন উই মুভ অন টু পার্ট 4। পার্ট 4টি সাধারণত একটি মনোলগ হয়ে থাকে, যেখানে কোনো একজন মানুষ, কোনো একজন টিচার বা ইউনিভার্সিটি লেকচারার বা প্রফেসর একটি স্পিচ দিয়ে থাকে। হয়তো হতে পারে কোনো একটি সায়েন্টিফিক টপিক, রিসার্চ টপিক, এসবের ব্যাপারে একটি লেকচার দিয়ে থাকে শর্ট, যেটি থেকে শুনে শুনে আমাদের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস টাইপ কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার নোট করতে হয়। সো এই যে গেল 4টি সেকশন। অ্যান্ড দেন আমাদের যেটি করতে হয় সেটি হচ্ছে অ্যান্সারগুলো একটি ফেয়ার শিটে, একটি অ্যান্সার ট্রান্সফার শিটে সবগুলো অ্যান্সার ট্রান্সফার করে ফেলতে হয়। প্রতিটি সেকশনে 10টি করে কোয়েশ্চেন থাকে। সো 40টি কোয়েশ্চেন আমাদের ট্রান্সফার করার জন্য 10 মিনিট সময় দেওয়া হয়। সো এই 10 মিনিটের মধ্যে আমাদের 40টি অ্যান্সার ব্লক লেটারে, অর্থাৎ ক্যাপিটাল লেটারে ক্লিয়ারলি বোঝা যায় মতো পারফেক্টলি ট্রান্সফার করে ফেলতে হয়। সো বলে রাখা ভালো যে এই অ্যান্সার ট্রান্সফারটি করা এবং অ্যান্সারগুলো যে আমরা নোট করব কোয়েশ্চেনে, সেগুলো আমরা সবই করব হচ্ছে একটি এইচবি পেন্সিল দিয়ে। আর আজকের এই টেস্টে আপনাদের সুবিধার জন্য প্রত্যেকটি সেকশন শেষে আমরা অ্যান্সারগুলো অডিও ট্রান্সক্রিপ্টের সাথে মিলিয়ে দেখব। জানিয়ে রাখা ভালো যে আপনাদের মেন এক্সামে অবশ্যই অডিও ট্রান্সক্রিপ্ট দেওয়া হবে না আপনাদের, বাট এখানে আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা অডিও ট্রান্সক্রিপ্টের সাথে অ্যান্সারগুলো মিলিয়ে দেখাবো। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস ইনফর্ম করে রাখা ভালো যে অডিওর মাঝে মাঝে আমাদেরকে কিছু সামান্য টাইম দেওয়া হবে সো দ্যাট কোয়েশ্চেনগুলো আমরা ভালো মতো করতে পারি। সো একটু পরে আমরা অডিওটি শুনবো, অ্যান্ড তখন আমরা এসব অ্যাপ্রোচগুলো কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় সেগুলো ক্লিয়ারলি জানবো। সো লেটস লিসেন টু দ্য অডিও অ্যান্ড স্টার্ট দ্য টেস্ট। This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to Part 1. Part 1. You will hear a man phoning to find out about some children's engineering workshops. First, you have some time to look at questions 1 to 3. Now listen carefully and answer questions 1 to 3. Hello, Children's Engineering Workshops. Oh, hello. I wanted some information about the workshops in the school holidays. Sure. I have 2 daughters who are interested. The younger one's Lydia. She's 4. Do you take children as young as that? Yes.
Our tiny engineers workshop is for 4 to 5-year-olds. What sorts of activities do they do? All sorts. For example, they work together to design a special cover that goes round an egg, so that when it's inside, they can drop it from a height and it doesn't break. Well, sometimes it does break, but that's part of the fun. Right. And Lydia loves building things. Is there any opportunity for her to do that? Well, they have a competition to see who can make the highest tower. You'd be amazed how high they can go. Right. But they're learning all the time as well as having fun. For example, one thing they do is to design and build a car that's attached to a balloon, and the force of the air in that actually powers the car and makes it move along. They go really fast too. Okay, well, all this sounds perfect. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Now listen and answer questions 4 to 10. Now, Carly, that's my older daughter, has just had her 7th birthday. So presumably she'd be in a different group. Yes, she'd be in the junior engineers. That's for children from 6 to 8. And do they do the same sorts of activities? Some are the same, but a bit more advanced. So they work out how to build model vehicles, things like cars and trucks, but also how to construct animals using the same sorts of material and technique. And then they learn how they can program them and make them move. So they learn a bit of coding? They do. They pick it up really quickly. We're there to help if they need it, but they learn from one another too. Right. And do they have competitions too? Yes. With the junior engineers, it's to use recycled materials like card and wood to build a bridge. And the longest one gets a prize. That sounds fun. I wouldn't mind doing that myself. Then they have something a bit different, which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it using special animation software. You'd be amazed what they come up with. And of course, that's something they can put on their phone and take home to show all their friends. Exactly. And then they also build a robot in the shape of a human, and they decorate it and program it so that it can move its arms and legs. Perfect. So, is it the same price as the tiny engineers? It's just a bit more. £50 for the 5 weeks. And are the classes on a Monday too? They used to be, but we found it didn't give our staff enough time to clear up after the first workshop, so we moved them to Wednesdays. The classes are held in the morning from 10 to 11. Okay, that's better for me actually. And what about the location? Where exactly are the workshops held? They're in building 10A. There's a big sign on the door. You can't miss it. And that's in Fradston Industrial Estate. Sorry? Fradston. That's F-R-A-D-S-T-O-N-E. And that's in Grassford, isn't it? Yes, up past the station. And will I have any parking problems there? No, there's always plenty available. So, would you like to enroll Lydia and Carly now? Okay. সো আমরা এখন আমাদের নোটের অ্যান্সারগুলো অডিও স্ক্রিপ্টের সাথে মিলিয়ে দেখব। বলে রাখা ভালো যে আপনাদেরকে কিন্তু আপনাদের এক্সামে এই অডিও স্ক্রিপ্টটি দেওয়া হবে না, কিন্তু এখানে আপনাদের সুবিধার জন্য অডিওতে কোন জায়গায় কোন অ্যান্সারটি আসলে বলেছে সেটি ম্যাচ করে দেখানোর জন্য আমরা অডিও স্ক্রিপ্টটি আপনাদের দেখাবো। সো লেটস সি। শুরুতে আমরা জেনে নিই যে আমাদের অডিওতে কনভারসেশন যে টপিকের উপর শুরু হয় সেটি হচ্ছে চিলড্রেন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপস। তো যখন এটা নিয়ে কথা বলা শুরু করে তখন একজন ফাদার তার দুটি ডটারকে এই প্রোগ্রামে বা এই ওয়ার্কশপে এনরোল করার জন্য সার্টেন ইনফরমেশন জানতে চায়। তখন ফাদার কল করে এবং স্যারা নামে একজন এই কনভারসেশনটি ওনার সাথে চালিয়ে যায়, যেখানে উনি ইনফর্ম করে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস এবং এজ রেঞ্জের ব্যাপারে। সো প্রথমে ফাদার যখন জিজ্ঞেস করে হোয়াটস অ্যাক্টিভিটিস ডু দে ডু, তখন স্যারা বলে যে all sorts, for example, they work together to design a special cover
that goes round an egg. So একটু খেয়াল করে দেখেন আমার এখানে প্রশ্ন ছিল হচ্ছে create a cover for an dash. So and দেখে বুঝতে পারছেন অ্যাকচুয়ালি একটি vowel word বসবে, সেই কারণে আমরা egg অ্যান্সারটি নোট করেছি, which is the right answer. এই যে egg ওয়ার্ডটি তারা এখানে ব্যবহার করে। And then আরো অনেক কিছু বলে যে ড্রপ করলে ভেঙে যেতে পারে, that's part of the fun and all that. So moving on, next ফাদার যখন জিজ্ঞেস করে লিডিয়া কিছু বিল্ডিং অ্যাক্টিভিটি অনেক পছন্দ করে, তখন জিজ্ঞেস করে এই ধরনের কোনো অপরচুনিটি কি আছে কিনা। তখন সেরা জানায় যে ইয়েস, এই ধরনের কিছু অপরচুনিটি আছে এবং এক্স্যাক্টলি এই কথাটা বলে well they have a competition to see who can make the highest tower. আর আমার এখানে প্রশ্ন ছিল হচ্ছে take part in a competition to build the tallest tower. সো একটু খেয়াল করে দেখেন tallest আর highest হচ্ছে এখানে সিনোনিমাস, সো সেই কারণে আমার এখানে অ্যান্সারটি নোট করলাম আমি টাওয়ার। ওকে, মুভিং অন, নেক্সট জিজ্ঞেস করে সারা আরও ইনফর্ম করে ফাদারকে but they're learning all the time as well as having fun. For example, one thing they do is to design and build a car that's attached to a balloon and the force of there in that actually powers the car and makes it move along. So সেখান থেকে আমরা এই অ্যান্সারটি পাই make a car powered by balloon. বেলুন ওয়ার্ডটা যদি আমি আগে থেকে একটু ফোকাস করি তাহলে অ্যান্সারটি ধরতে সুবিধা, কারণ বেলুনের সাথে অ্যাটাচ করা থাকে এই কারটি, সেখান থেকে আমি এই অ্যান্সারটি নোট করি which is CAR car. Okay, so question 1, 2, 3 is done. Let's move on to question 4. So question 4 এ ফাদার তখন আরো একটু ইনফরমেশন জানতে চান, যেটি হচ্ছে আরেকটি যে ডটার তাকে নিয়ে। সো তার এজ হচ্ছে 7, সো এজ রেঞ্জ 6 to 8 এর মধ্যে পড়ে। এন্ড দেন তখন আরো কিছু অ্যাক্টিভিটিস ইনফর্ম করে, তখন সেরা জানায় যে some are the same but a bit more advanced, so they work out how to build model vehicles, things like cars and trucks. একটু খেয়াল করে দেখেন cars and trucks এর কথা এখানে বলা হয়েছে, তো বোঝা যাচ্ছে যে আমার অ্যান্সারের দিকে নিশ্চয়ই এখনই অ্যাপ্রোচ করছে। but also how to construct animals using the same sort of materials and technique. সো এই কারণে কার্স এবং ট্রাকসের সাথে আরেকটু যে জিনিসটি তাদের বিল্ড করতে হয় সেটি হচ্ছে অ্যানিমেলস, সেই কারণে আমরা অ্যানিমেলস অ্যান্সারটি নোট ডাউন করেছি। ওকে, নেক্সট মুভিং অন টু কোয়েশ্চেন 5, সেখানে বলা হচ্ছে টেক পার্ট ইন এ কম্পিটিশন টু বিল্ড দ্য লংগেস্ট ড্যাশ ইউজিং কার্ড অ্যান্ড উড। সো আমাদের নেক্সট একটি কম্পিটিশনের ব্যাপারে কথা হয় অ্যান্ড লংগেস্ট সামথিং বানানো হয় ইউজিং কার্ড অ্যান্ড উড। সো একটু নোটিস করে দেখি সেরা তখন জানাই yes with the junior engineers it's used to recycle materials like card and wood to build a bridge. So একটু খেয়াল করে দেখেন ব্রিজের কথা বলে এবং পরপরই ইনফর্ম করে and the longest one gets a prize. So obviously লংগেস্টের সাথে আমার এখানে অ্যান্সার বসবে হচ্ছে ব্রিজ, সেই কারণে আমরা ব্রিজ অ্যান্সারটি নোট ডাউন করেছি। ওকে, মুভিং অন, আরেকটি অ্যাক্টিভিটির কথা সেখানে বলা হয় যেটি হচ্ছে ক্রিয়েট আ শর্ট ড্যাশ উইথ স্পেশাল সফটওয়্যার। সো শর্ট কোন জিনিসটি বানানো হয় সেটি আমরা একটু নোটিস করব। সো এখানে তারা বলে সেরা একটা পর্যায়ে গিয়ে বলে then they have something a bit different which is to think up an idea for a 5-minute movie. So 5 minute একটি শর্ট টাইম 5-minute মুভি and they film it using special animation software. So এই যে স্পেশাল অ্যানিমেশন সফটওয়্যার সেটাই হচ্ছে এখানকার এই যে স্পেশাল সফটওয়্যারটি, এবং 5 মিনিট ডিউরেশনটি আসলে শর্ট ডিউরেশন এন্ড সাথে বসে হচ্ছে মুভি অ্যান্সারটি। ওকে, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, build dash and program a humanoid robot. কোন একটা রোবট বিল্ড করার কথা বলে, বিল্ড করে এবং সাথে কি করে সেই ব্যাপারটি আমরা একটু নোটিস করে নিই। সেরা বলে exactly and then they also build a robot in the shape of a human and they decorate it and program it so that it can move its arms and legs. So নোটিস করেন এখানে বিল্ড কথাটি আসে সেই কারণে যেটি বিল্ডের সাথে ম্যাচ করে, সাথে আরেকটি অ্যাক্টিভিটি বলা হয় যেটি হচ্ছে ডেকোরেট করা অ্যান্ড প্রোগ্রাম করা, যেটি হচ্ছে একটি হিউম্যানয়েড রোবট যেটির আর্মস অ্যান্ড লেগস আছে। তো আমার এখানে বিল্ডের সাথে আরেকটা যে অ্যাক্টিভিটি, অ্যাকচুয়ালি 3টে অ্যাক্টিভিটি এখানে, বিল্ড, ডেকোরেট অ্যান্ড প্রোগ্রাম। বিল্ড আর প্রোগ্রামের কথা আমার এখানে বলা আছে, আর আরেকটা যে অ্যাক্টিভিটি আমি নোট ডাউন করব সেটি হচ্ছে ডেকোরেট। ওকে, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটি হচ্ছে কোয়েশ্চেন 8। প্রথমে কস্টের ব্যাপারে একটু জানতে চাওয়া হয়। সো 50 এখানে ইনক্লুড করে, বাট সেটি আমাদের এখানে চাওয়া হয়নি। সো আমার এখানে এক্স্যাক্টলি অ্যাকচুয়ালি কোন উইকডেজে এটি হেল্ড হয় সেটি জানতে চাওয়া হয়েছে। সো প্রথমে ফাদার জিজ্ঞেস করে আর দ্য ক্লাসেস অন এ মানডে টু। সো তখন স্যার ইনফর্ম করে দে ইউজ টু বি, অর্থাৎ আগে মানডেতে ক্লাসটি নেওয়া হতো বাট এখন দে মুভড ইট টু ওয়েনসডে। সো সেই কারণে আমার এখানে ওয়েনসডে অ্যান্সারটি নোট করতে হয়েছে, এবং যেহেতু অন বলা আমার এখানে উইকডে জানতে চাওয়া হয়েছে, আর টাইমটা হচ্ছে ফ্রম 10 AM to 11, সেটা এখানে তারা জানিয়ে দেয় যে দ্য ক্লাসেস আর হেল্ড ইন দ্য মর্নিং ফ্রম 10 to 11। কনফার্ম করার জন্য এই ইনফরমেশনটি আমাদের জন্য এনাফ। ওকে, সো নেক্সট
question 9 or 10. Let's see. Location জানতে চাওয়া হয়েছে। The father বলে, okay, that's better for me actually, and what about the location? Where exactly are the workshops held? So জানতে চাওয়া হয়েছে যে কোন লোকেশনে ওয়ার্কশপগুলো হেল্ড করা হয়। তখন সেরা ইনফর্ম করে they're in a building 10A, এটি হচ্ছে অ্যাড্রেস, and then ইনফর্ম করে ফ্রেডস্টোন ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট। তো তখন বলার সময় যেহেতু এটি একটি প্রপার নাউন, স্পেলিং নিয়ে কনফিউশন হতে পারে, সেরা কি করে অ্যাকচুয়ালি স্পেলিংটি লেটার বাই লেটার জানিয়ে দেয়, which is FRADSTONE। সো শুনে শুনে আমি অ্যান্সারটি নোট করেছিলাম, which is ফ্রেডস্টোন। সো এগুলা স্পেল করেই বলে দিবে যদি কোনো কনফিউজিং বা আনকমন স্পেলিং হয়ে থাকে বা কোনো আনকমন নেম হয়ে থাকে, তো তখন আপনি প্রত্যেকটা লেটার শুনে শুনে কেয়ারফুলি অ্যান্সারগুলো নোট করবেন। ওকে, মুভিং অন। পরে ফাদার জিজ্ঞেস করে যে and will I have any parking problems there? ফাদার জিজ্ঞেস করে পার্কিং এর ব্যাপারে। সেরা কিন্তু পরে পার্কিং কথাটি রিপিট করে না, কিন্তু এটাই ইনফর্ম করে no, there's always plenty available। সেখান থেকে আমরা বুঝে নিই হচ্ছে plenty of parking is available। সো দ্যাট ইজ অল। এইভাবে আমরা অডিও স্ক্রিপ্ট দেখে দেখে আপনাদের দেখিয়ে দিলাম যে কিভাবে অ্যান্সারগুলো আমরা অডিও শুনে শুনে ক্যাচ করেছি। সো নাও লেটস লিসেন টু দ্য নেক্সট অডিও অ্যান্ড সলভ পার্ট 2। Part 2. You will hear the managing director of a company called Stevenson's welcoming a group of work experience students. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Now listen carefully and answer questions 11 to 14. Good morning, everyone, and welcome to Stevenson's, one of the country's major manufacturers of metal goods. Thank you for choosing us for your 2 weeks of work experience. My name is Julia Simmons, and since the beginning of this year, I've been the managing director. Stevenson's is quite an old company. Like me, the founder, Ronald Stevenson, went into the steel industry when he left school. That was in 1923. He set up this company when he finished his apprenticeship in 1926, although he actually started making plans 2 years earlier in 1924. He was a very determined young man. Stevenson's long-term plan was to manufacture components for the machine tools industry, although in fact that never came about, and for the automotive industry, that is cars and lorries. However, there was a delay of 5 years before that happened, because shortly before the company went into production, Stevenson was given the opportunity to make goods for hospitals and other players in the healthcare industry. So that's what we did for the first 5 years. Over the years, we've expanded the premises considerably. We were lucky that the site is big enough, so moving to a new location has never been necessary. However, the layout is far from ideal for modern machinery and production methods, so we intend to carry out major refurbishment of this site over the next 5 years. I'd better give you some idea of what you'll be doing during your 2 weeks with us, so you know what to expect. Most mornings you'll have a presentation from one of the managers to learn about their department, starting this morning with research and development. And you'll all spend some time in each department, observing what's going on and talking to people, as long as you don't stop them from doing their work altogether. In the past, a teacher from your school has come in at the end of each week to find out how the group were getting on, but your school isn't able to arrange that this year. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. Now listen and answer questions 15 to 20. OK, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, we're in the reception area, which we try to make attractive and welcoming to visitors. There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. This looks out onto the main road on one side and some trees on the other, and that'll be where you meet each morning.
The factory is the very big room on the far side of the site. Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard, and then the door is on your right. Somewhere you'll be keen to find is the staff canteen. This is right next to reception. I can confidently say that the food's very good, but the view isn't. The windows on one side look onto a corridor and courtyard, which aren't very attractive at all, and on the other onto the access road, which isn't much better. You'll be using the meeting room quite often, and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard and continuing along it to the end. The meeting room is the last one on the right, and I'm afraid there's no natural daylight in the room. Then you'll need to know where some of the offices are. The Human Resources Department is at the front of this building. So you head to the left along the corridor from reception, and it's the second room you come to. It looks out onto the main road. And finally, the boardroom, where you'll be meeting sometimes. That has quite a pleasant view, as it looks out onto the trees. Go along the corridor past the courtyard, right to the end. The boardroom is on the left, next to the factory. OK, now, are there any questions before we move? That is the end of part 2. You now have half a minute to check your answers to part 2. সো পার্ট 2 আমাদের অ্যানসার করা শেষ। এখন আমরা অডিও স্ক্রিপ্টের সাথে ম্যাচ করে দেখব যে অডিওর কোন পোরশনে কখন অ্যানসারটি আসলে আমাদেরকে শোনানো হয়েছে। সো মুভিং অন, লেটস সি। আমাদের 11 নাম্বার কোয়েশ্চেনটি ছিল হচ্ছে স্টিভেনসনস যে কোম্পানিটা নিয়ে কথা হচ্ছে সেটি অ্যাকচুয়ালি ফাউন্ডেড হয়েছে কখন। সো অবভিয়াসলি আইএলসে যেমন করে থাকে তারা অ্যাকচুয়ালি অনেক সময় যে প্রত্যেকটা অপশন নিয়ে আসলে অনেক ডিসকাস করে থাকে, বাট সেখান থেকে আমার মেন অ্যানসারটি বের করতে হবে। So এখানে যে কথাটি আসলে বলে Stephenson's is quite an old company. Like me, the founder Ronald Stephenson went into the steel industry when he left school. That was in 1923. So steel industry তে গিয়েছে হচ্ছে 1923 তে। সো সেটি আমার অ্যানসার না, সেই কারণে এলিমিনেশনের জন্য আমি সেটি এখানে ক্রস আউট করে ফেলেছি। He set up the company when he finished his apprenticeship in 1926. So সেট আপ করা মানে আসলে ফাউন্ড করা এখানে। তো সেই কারণে আমার সিলেক্টেড অ্যান্সারটি হচ্ছে 1926, সেই কারণে আমি এটি সিলেক্ট করলাম। আবার সাথে একটু অ্যাড করে যে although he actually started making plans 2 years earlier, যদিও 1926 এ শুরু করে প্ল্যানিং শুরু করেছিল আরো 2 বছর আগে। সেই যে ইয়ারটি সেটা ছিল হচ্ছে 1924। সো প্ল্যানিং এর ইয়ারটি তো আমার দরকার নাই, দিস ইজ অলসো ক্রসড আউট। আমার সিলেক্টেড অ্যান্সার হচ্ছে 1926, কারণ তখনই কোম্পানিটি সেট আপ করা হয়েছিল অথবা ফাউন্ডেড করা হয়েছিল। ওকে, মুভিং অন। নেক্সট কোয়েশ্চেনে জানতে চাওয়া হচ্ছে অরিজিনালি স্টিভেনসনস ম্যানুফ্যাকচার্ড গুডস ফর। সো দেখেন একটু ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রির কথা এখানে আসলে বলে। আমার আগে আমি মার্ক করে লিখেছিলাম যে এখানে ইন্ডাস্ট্রিগুলো হচ্ছে আসলে হেলথ কেয়ার, অটোমোটিভ আর মেশিন টুলস। সো এই তিনটা ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমার সিলেক্ট করতে হবে হচ্ছে অরিজিনালি স্টিভেনসন কি পারপাসে আসলে ম্যানুফ্যাকচার্ড গুডসগুলো করেছিল। সো একটু খেয়াল করে দেখেন, এখানে বলে যে প্রথমে স্টিভেনসনস লং টার্ম প্ল্যান ওয়াজ টু ম্যানুফ্যাকচার কম্পোনেন্টস ফর দি মেশিন টুলস ইন্ডাস্ট্রি। এটা ছিল হচ্ছে লং টার্ম প্ল্যান, বাট আমার কাছে জানতে চাওয়া হচ্ছে অরিজিনালি কি দিয়ে স্টার্ট করে। সো লং টার্ম প্ল্যানটা এখানে আসবে না, although in fact that never came about, so এটি বাদ। and for the automotive industry, so both automotive industry আর machine tools industry আমার ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে বিকজ এগুলো লং টার্ম প্ল্যান। তার আগে কি করেছিল আমরা একটু দেখি। Stevenson was given the opportunity to make goods for hospitals and other players in the healthcare industry. So that's what we did for the first 5 years. So প্রথম 5 বছর হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কাজ করেছে, অথবা বলা যায় হসপিটাল এবং আদার প্লেয়ার্স নিয়ে কাজ করেছে যেগুলা হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ইনকর্পোরেটেড। সো সেই কারণে আমার সিলেক্টেড অ্যান্সার হচ্ছে এখানে হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রি। ওকে, মুভিং অন। 13 নম্বর কোয়েশ্চেনে কি বলেছে দেখি। হোয়াট ডাজ দ্য স্পিকার সে অ্যাবাউট দ্য কোম্পানি প্রেমিসেস। সো কোম্পানি প্রেমিসেস নিয়ে একটু পরে কথা বলা শুরু করে। ওভার দ্য ইয়ার্স উই এক্সপেন্ডেড দ্য প্রেমিসেস কনসিডারেবলি। We were lucky that the site is big enough, so moving to a new location has never been necessary. So নতুন একটি লোকেশনে যাওয়াটা নেসেসারি ছিল না, সেই কারণে আমার সিলেক্টেড অ্যান্সারটি হচ্ছে এখান থেকে
বি, দ্য কোম্পানি হ্যাজ নো প্ল্যানস টু মুভ। সো সেখান থেকে আমি আসলে অ্যান্সারটি পেয়ে গিয়েছি। সো উই ইন্টেন্ড টু ক্যারি আউট মেজর রিফারবিশমেন্ট অফ দিস সাইট। সো সাইটটি তারা মুভ করছে না, রাদার সেখানে রিফারবিশ করবে। সো কোম্পানির কোনো প্ল্যান নেই তাদের লোকেশন বা প্রেমিসেসটি মুভ অন করার। সো নেক্সট আরও কিছু কথা বলে তারা, সেগুলো থেকে আমরা বুঝে যাই যে বাকিগুলো not the selected options, rather the correct answer is B. Moving on, 14 number question কি বলে দেখি। The program for the work experience group includes, so এই যে প্রোগ্রামটি ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স গ্রুপের জন্য সেটির মধ্যে কি আসলে ইনক্লুডেড সেটি আমরা দেখতে পারি এখান থেকে, যে সেটি হলো মোস্ট মর্নিংস উইল হ্যাভ এ প্রেজেন্টেশন ফ্রম ওয়ান অফ দ্য ম্যানেজার্স। সো ম্যানেজার্স থেকে প্রেজেন্টেশন, সেটি থেকে বলা যায় আসলে স্টাফরা তো অবভিয়াসলি অফিসের ম্যানেজার্সদের পার্ট, সো তাদের যে প্রেজেন্টেশন সেটি এখানে বোঝানো হচ্ছে। ফার্দারমোর আরেকটু যদি আমরা ক্লিয়ার করতে চাই, সেখানে তারা আরও বলে দেয় stop them from doing their work altogether. In the past, a teacher from your school has come in at the end of each week to find out how the group meeting were getting on, but your school isn't able to arrange. So সেই কারণে মিটিংস উইথ দ্য টিচারটিও বাদ পড়ে যাচ্ছে। সো দেখলাম আমরা 11, 12, 13, 14 কিভাবে আমরা ওই স্ক্রিপ্ট থেকে আলাদাভাবে এখানে ট্রান্সফার করলাম। সো মুভিং অন, নেক্সট চলে আসা হচ্ছে আমাদের নেক্সট পার্টি, যেটি হচ্ছে ম্যাপ লেবেলিং। সো এখানে আমরা একটু নোটিস করে দেখি, এটি হচ্ছে স্টিভেনসনের যে সাইট সেটির একটি ম্যাপ বা প্ল্যান। আমাদেরকে এই যে সাইটটি সেখানে ডিফারেন্ট যে লোকেশনগুলো, যেমন কফি রুম, ওয়্যারহাউস, স্টাফ ক্যান্টিন, মিটিং রুম, হিউম্যান রিসোর্সেস অ্যান্ড বোর্ড রুম, এগুলো কোন জায়গায় লোকেটেড সেগুলো আমার ডিরেকশন ফলো করে বের করতে হয়। সো একটু নোটিস করেন, এখানে একটি কথা বললো দেয়ারস এ করিডোর রানিং লেফট ফ্রম হিয়ার। প্রথমে রিসেপশনের কথা বলা হয়, এই যে দেখেন উইর ইন দ্য রিসেপশন এরিয়া, সেখান থেকে দেয়ারস এ করিডোর রানিং লেফট ফ্রম হিয়ার। সো রিসেপশনের লেফট সাইডের করিডোর হচ্ছে এই যে এই দিকে যাচ্ছে আমার ডিরেকশনটি। সো একটু নোটিস করেন, ইফ ইউ গো অ্যালং দ্যাট, দ্য ডোর ফেসিং ইউ অ্যাট দ্য এন্ড ইজ দ্য এন্ট্রান্স টু দ্য কফি রুম। সো আপনি যদি এদিকে যেতে থাকেন তাহলে আপনাকে ফেস করবে বরাবর যে রুমটি, সেটি হচ্ছে তারা বললো কফি হাউসের রুম। সো আমার সিলেক্টেড অ্যান্সারটি হচ্ছে অবভিয়াসলি এই যে এটি হচ্ছে আমার এন্ট্রান্স, সো এইচ হচ্ছে আমার সিলেক্টেড অ্যান্সার। সো অবভিয়াসলি সেই কারণে কফি হাউস হচ্ছে এইচ, এই যে এইচ যে ব্লকটি সেটি হচ্ছে কফি হাউস। ওকে, নেক্সট দেখি কি বললো, ওয়্যার হাউস নিয়ে কথা বলে। সো এটি বলার সময় তারা ফ্যাক্টরিতে চলে যায়, যেটি হচ্ছে ফার সাইড অফ দ্য বিল্ডিং। একটু নোটিস করেন, দ্য ফ্যাক্টরি ইজ দ্য ভেরি বিগ রুম অন দ্য ফার সাইড অফ দ্য সাইড। সো দেখেন এটি হচ্ছে শুরুর দিকে বা এন্ট্রেন্স বা রিসেপশনের দিকে, আর ফার সাইড হচ্ছে বলা যায় ম্যাপের অন্য পারে যে সেকশনটি সেটি। এখানে যেমন ফ্যাক্টরি হচ্ছে ফার সাইডে ইনক্লুডেড। সো নোটিস করেন, the warehouse which can be accessed by lorries going up the road to turning area at the end. You can get to the warehouse এ যাওয়ার জন্য by crossing to the far side of the courtyard. নোটিস করেন এই যে কোর্টইয়ার্ড এটির ফার সাইডে আমার যেতে হবে, and then the door is on your right. সো আমি যদি যেতে থাকি ফার সাইডে, রাইট সাইডে আমার যেটি পড়ে সেটি হচ্ছে আসলে এই যে সি ব্লকটি। সো সেই কারণে আমার ওয়্যারহাউসের লোকেশন হচ্ছে সি নোট করেছি, which is the answer. ওকে, মুভিং অন, নেক্সট বলে হচ্ছে স্টাফ ক্যান্টিনের কথা। সো কি বলে আমরা একটু নোটিস করি, somewhere you'll be keen to find is the staff canteen. This is right next to the reception. So রিসেপশনের রাইট নেক্সট টু দ্য রিসেপশন। সো বুঝতেই পারছেন রিসেপশনের আশেপাশে নিশ্চয়ই হবে, ডানে বামে উপরে নিচে কোনো একটা দিকে হবে। সো একটু নোটিস করেন কি বলেছে তারা, the staff canteen, this is right next to the reception. I can confidently say that the food's very good. So নোটিস করেন রিসেপশনের নেক্সট এখানে যে লোকেশনটি আছে সেটি হচ্ছে জি। সো আমার সিলেক্টেড অ্যান্সার হচ্ছে জি। ওকে, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, আমার বের করতে হবে হচ্ছে মিটিং রুমটি আসলে কোন দিকে লোকেটেড। সো আমরা একটু দেখি মিটিং রুমের কথা যখন প্রথম আসে এখানে, you'll be using the meeting room quite often and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard. সো আবার কোর্টইয়ার্ডটা একটু নোটিস করেন, এবং কোর্টইয়ার্ডের লেফট সাইড হচ্ছে এটি, and continuing along it to the end. সো আমি যদি আবার এন্ডে চলে যাই এই যে কোর্টইয়ার্ডের, তাহলে the meeting room is the last one on the right. সো একটু খেয়াল করে দেখেন, আমি যদি কোর্টইয়ার্ডের লেফট সাইডে যেতে থাকি আমার রাইট সাইডে পরে হচ্ছে এই যে বি ব্লকটি। সো নিশ্চয়ই আমার মিটিং রুমের লোকেশনটি হচ্ছে বি, and the right answer is B here. ওকে, সো মিটিং রুমটি আমরা পেয়েছি, the answer is B. মুভিং অন টু দ্য নেক্সট সেকশন, আমার বের করতে হবে হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্সটি কোথায়। সো একটু খেয়াল করে দেখেন, then you'll need to know where some of the offices are. The human resources department. সো এখানে আমি খুঁজে পাবো হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের লোকেশনটি আসলে কোন দিকে। Is all the front of this building. So front of the building আপনি বুঝতেই পারছেন নিশ্চয়ই ফার সাইডে না,
So you head to the left along the corridor from reception. Reception থেকে যদি আমি করিডোরে যেতে থাকি, আমার লেফটে পরে হচ্ছে এই ডিরেকশনটি। সো আরো বলে and it's the second room you come to. সেকেন্ড রুমটা একটু নোটিস করেন, ফার্স্ট রুম হচ্ছে জে, সেকেন্ড রুমটা হচ্ছে আই। সো আমার অ্যান্সার সিলেক্ট করেছি হচ্ছে আমার আই। ওকে, নেক্সট হচ্ছে বোর্ডরুম। বোর্ডরুমের কথা যখন আসে বলে হচ্ছে where you'll be meeting sometimes that has quite a pleasant view. সো প্লেজেন্ট ভিউর কথা বলা হয়, নিশ্চয়ই দৃশ্য সুন্দর। as it looks out onto the trees. সো দেখেন এখানে এক জায়গায় একটি ট্রি আছে আর এই জায়গায় অনেকগুলো ট্রিজ আছে, সো নিশ্চয়ই এই সাইডে হবে। go along the corridor past the courtyard. courtyard পার করে আমি করিডোরে যেতে থাকলাম। right to the end, শেষের দিকে গেলাম। the boardroom is on the left next to the factory. সো একটু খেয়াল করে দেখেন, লেফটে যেহেতু বলেছে নিশ্চয়ই এখানে আমার ব্লকটা হচ্ছে এ, নেক্সট টু দ্য ফ্যাক্টরি। সো বোর্ডরুমের লোকেশন বলা যায় হচ্ছে এ ব্লকটি, যেই কারণে আমি এ অ্যান্সারটি সিলেক্ট করেছি। সো লেটস লিসেন টু দ্য নেক্সট অডিও অ্যান্ড ফাইন্ড আউট দ্য অ্যান্সার্স। Part 3. You will hear two students called Jess and Tom discussing their art projects. First, you have some time to look at questions 21 to 24. How are you getting on with your art project, Tom? Okay. Like, they gave us the theme of birds to base our project on, and I'm not really all that interested in wildlife, but I'm starting to get into it. I've pretty well finished the introductory stage. So have I. When they gave us all those handouts with details of books and websites to look at, I was really put off. But the more I read, the more interested I got. Me too. I found I could research so many different aspects of birds in art. Colour, movement, texture. So I was looking forward to the bird park visit. What a letdown. It poured with rain and we hardly saw a single bird. Much less use than the trip to the Natural History Museum. Yeah. I liked all the stuff about evolution there. The workshop sessions with Dr. Fletcher were good too, especially the brainstorming sessions. I missed those because I was ill. I wish we could have seen the projects last year's students did. I suppose they want us to do our own thing, not copy. Have you drafted your proposal yet? Yes, but I haven't handed it in. I need to amend some parts. I've realised the notes from my research are almost all just descriptions. I haven't actually evaluated anything, so I'll have to fix that. Oh, I didn't know we had to do that. I'll have to look at that too. Did you do a timeline for the project? Yes, and a mind map. Yeah, so did I. I quite enjoyed that. But it was hard having to explain the basis for my decisions in my action plan. What? You know, give a rationale. I didn't realise we had to do that. Okay, I can add it now. And I've done the video diary presentation and worked out what I want my outcome to be in the project. Someone told me it's best not to be too precise about your actual outcome at this stage, so you have more scope to explore your ideas later on. So I'm going to go back to my proposal to make it a bit more vague. Really? Okay, I'll change that too then. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. One part of the project I'm unsure about is where we choose some paintings of birds and say what they mean to us. Like, I chose a painting of a falcon by Landseer. I like it because the bird's standing there with his head turned to one side, but he seems to be staring straight at you. But I can't just say it's a bit scary, can I? You could talk about the possible danger suggested by the bird's look. Oh, okay. There's a picture of a fishhawk by Audubon I like. It's swooping over the water with a fish in its talons and with great black wings which take up most of the picture. So you could discuss it in relation to predators and food chains? Well, actually, I think I'll concentrate on the impression of rapid motion it gives. Right. Do you know that picture of a kingfisher by Van Gogh?
It's perching on a reed growing near a stream. Yes, it's got these beautiful blue and red and black shades. I've actually chosen it because I saw a real kingfisher once when I was little. I was out walking with my grandfather and I've never forgotten it. Oh, so we can use a personal link? Sure. Okay. There's a portrait called William Wells. I can't remember the artist, but it's a middle-aged man who's just shot a bird. And his expression and the way he's holding the bird in his hand suggests he's not sure about what he's done. To me, it's about how ambiguous people are in the way they exploit the natural world. Interesting. There's Gauguin's picture via a Matty. He did it in Tahiti. It's a woman with a white bird behind her that is eating a lizard. And what I'm interested in is what idea this bird refers to. Apparently, it's a reference to the never-ending cycle of existence. Wow. I chose a portrait of a little boy, Giovanni de Medici. He's holding a tiny bird in one fist. I like the way he's holding it carefully so he doesn't hurt it. Oh, right. That is the end of part 3. You now have half a minute to check your answers to part 3. সো আমরা পার্ট 3 সলভ করলাম। এখন আমরা অডিও স্ক্রিপ্টের সাথে ম্যাচ করে দেখি কোথায় অ্যান্সারগুলো ছিল। ওকে, সো 21 নম্বর যে কোয়েশ্চেনটা সেটাতে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে which two parts of the introductory stage to their art projects do Jess and Tom agree were useful? সো তারা কোনটিতে এগ্রি করেছে সেটি আমার জানতে চাওয়া হয়েছে। সো একটু দেখেন, এখানে তারা বলেছিল so have I when they gave us all those handouts with details of books and websites to look at. The more I read, the more interested I got. যত বেশি পড়েছে তত ইন্টারেস্টেড হয়েছে। টমও তখন এগ্রি করলো me too. I found I could research so many different aspects of birds in art, color, movement, texture. সো খেয়াল করে দেখেন দুইজনে একটি ব্যাপারে এগ্রি করেছে, সেটি হলো the handouts with research sources. সেই কারণে আমার সিলেক্টেড অ্যান্সার হচ্ছে এখানে ই, কারণ এই অপশনটি বলে হচ্ছে the handouts with research sources. ওকে, মুভিং অন। আমাদের এখান থেকে আসলে দুটি অপশন সিলেক্ট করতে হবে, একটি অলরেডি সিলেক্টেড, আমার বাকি অপশন আছে 4, যেখান থেকে আমার আর একটি সিলেক্ট করতে হবে। সো লেটস সি নেক্সট যে কথাটি বলেছে সেটি হচ্ছে তারা যখন অন্য একটি ইনসিডেন্ট নিয়ে কথা বলে, যেটি হচ্ছে বার্ড পার্ক ভিজিট, তখন বৃষ্টি হচ্ছিল তাই তারা কোনো পাখি দেখতে পারেনি। সো হোয়াট এ লেট ডাউন। সো এই ব্যাপারে তারা এগ্রি করেনি যে এটি ইউজফুল ছিল না, কারণ তাদের যে ইন্টেনশন সেটি তারা দেখতে পারেনি। ওকে, সো নেক্সট যে কথাটি বলে একটু খেয়াল করে দেখেন much less used than the trip to the Natural History Museum. So ওটি তো ইউজলেস ছিলই, বাট much less used than the trip to Natural History Museum, কারণ নিশ্চয়ই ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের যে ট্রিপটি সেটি অনেক ইউজফুল ছিল। সেই কারণে এখানে বলে yeah I liked all the stuff about evolution there. সো এটিতেও তারা এগ্রি করে, সেই কারণে আমার সিলেক্টেড অ্যান্সার হচ্ছে সি, আর বাকিগুলোতে তারা ইন্টারেস্টেড ফিল করেনি। ওকে, মুভিং অন নেক্সট 23-24, এখানেও আমাদের একইভাবে দুটি লেটার সিলেক্ট করতে হবে। সো ডিসকাশন একটি পর্যায়ে তারা বলে I haven't actually evaluated anything, so I'll have to fix that. দেখেন তারা কি ব্যাপারে কথা বলছিল। Yes, but I haven't handed it in. I need to amend some parts. কিসের কথা বলছে? Draft of the proposal. সো একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে by making their notes more evaluative, এবং আমার এখানে যেটি জানতে চাওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে কোন জিনিসটি তারা দুইজনই চেঞ্জ করার প্ল্যান করছে, অর্থাৎ কোন জিনিসগুলো তাদের চেঞ্জ করতে হবে সেই ব্যাপারে তারা কোনটুতে এগ্রি করছে একটু নোটিস করে দেখেন। ওকে, সো এই যে প্রপোজালের কথা আসলো এইসব নোট, তখন তারা দুইজনই বললো oh I didn't know we had to do that, I'll have to look at that. সো তারা এটিতে এগ্রি করে, সেই কারণে আমার এখানে অ্যান্সারটি সিলেক্টেড হচ্ছে ই। নেক্সট পার্টি একটু দেখেন, আমাদের কিন্তু আরেকটি অপশন সিলেক্ট করা এখনো বাকি। তো তারা যখন বললো যে I didn't realize we had to do that, okay I can add it now, যেটি আগেরটির আসলে কন্টিনিউয়েশন, তারা নোটের ব্যাপারটি অ্যাড করবে। আরেকটি জিনিস দেখেন and I've done the video diary presentation and worked out what I want my outcome to be in the project. Someone told me it's best not to be too precise about your actual outcome. সো একটু নোটিস করে দেখেন বলা হয়েছে যে আমার যে অ্যাকচুয়াল আউটকাম সেই ব্যাপারে খুব একটা প্রিসাইজ হওয়া যাবে না, সেটির সাথে ম্যাচ করে হচ্ছে বাই বিন লেস স্পেসিফিক। বেশি একটা প্রিসাইজ না হওয়া ইজ দ্য সেম অ্যাজ লেস স্পেসিফিক হওয়া। সো সেই কারণে তখন বলে সো আই এম গোয়িং to do back to my proposal to make it a bit more vague.
আর একটু বেশি আনক্লিয়ার বা ভেগ বানাতে হবে তাদের, সেই কারণে আমার সিলেক্টেড অ্যান্সার হচ্ছে এখানে বি, কারণ টমও তখন অ্যাগ্রি করে রিয়েলি ওকে আই উইল চেঞ্জ দ্যাট টু দেন। সো তাদের দুজনেরই নিশ্চয়ই এই পার্টটি চেঞ্জ করতে হবে। সো আমার সিলেক্টেড অ্যান্সার হচ্ছে এখানে বি। ওকে, মুভিং অন, নেক্সট যেটা নিয়ে কথা বলে সেটি হচ্ছে একটু খেয়াল করে দেখেন, এই যে পার্সোনাল মিনিং কিছু ব্যাপার এখানে অ্যাড করা হয়েছে এন্ড সাথে কিছু পিকচার আছে, তারা প্রত্যেকটি পিকচারের সাথে কোনো একটি পার্সোনাল মিনিং অ্যাড করে। সো একটু নোটিস করেন এখানে তারা যখন কথা বলা শুরু করে, শুরুতেই টম যে কথাটি বলে সেটি হচ্ছে ফ্যালকনের কথা বলে, ফ্যালকন বাই ল্যান্সিয়ার। সো একটু নোটিস করেন এই একটি পিকচার যেটি হচ্ছে ফ্যালকনের, ল্যান্সিয়ার প্রবাবলি দ্য আর্টিস্ট যে এটি করেছে। সো এটি নিয়ে যখন কথা বলে সে বলে হচ্ছে I like it because the bird standing there with his head turned to one side, but he seems to be staring straight at you. But I can't say it's a bit scary, can I? তখন জেস বলে যে you could talk about the possible danger suggested by the bird's look. So বার্ডের যে লুকটা সেটা থেকে পসিবল ডেঞ্জারের কথা বলে, which is the same as a potential threat. Possible danger, potential threat. So বলা যায় হচ্ছে সিনোনিমাস টার্ম, সেই কারণে আমার সিলেক্টেড অ্যান্সার হচ্ছে এখান থেকে ডি, যেটি কিনা a potential threat. মুভিং অন টু দ্য নেক্সট, তারা ফিশ হক নামে একটি পিকচার নিয়ে কথা বলে, আর্টিস্ট প্রবাবলি এই যে নাম লেখা আছে এখানে। সো ফিশ হক নিয়ে যখন কথা বলে তারা একটু বলে ব্যাপারটা এমন, there's a picture of a fish hawk by Audubon. I like it swooping over the water with a fish in its talons and with great black wings which take up most of the picture. So এই ব্যাপারে যখন কথা বলে জেস তখন বলে, well actually I think I'll concentrate on the impression of the rapid motion it gives. দেখেন টম বলে থাকে হচ্ছে প্রেডেটরের কথা, ফুড চেনের কথা, কিন্তু জেস বলে যে সে কনসেন্ট্রেট করবে হচ্ছে the impression of rapid motion it gives. So একটু নোটিস করেন র্যাপিড মোশন কথাটি ইজ সিনোনিমাস টু ফাস্ট মুভমেন্ট, বুঝতেই পারছেন, ফাস্ট মুভমেন্ট, র্যাপিড মোশন একই কথা। সো আমার সিলেক্টেড অ্যান্সার হচ্ছে এখানে সি। ওকে, নেক্সট আমাদের 27 যেটিতে ভ্যান গোর কিংফিশার যে পেইন্টটি সেটি নিয়ে কথা বলে। সো একটু নোটিস করেন, ডু ইউ নো দ্যাট পিকচার অফ এ কিংফিশার বাই ভ্যান গো, তখন তারা এই কনভারসেশনটা আগাতে থাকে অ্যান্ড তখন ইনফর্ম করে I've actually chosen it because I saw a real kingfisher once when I was little. So little hobe, I was out walking with my grandfather. So যেহেতু কিংফিশারের কথাটি বলে, it reminds her যে ছোটবেলায় সে একটি কিংফিশার দেখেছে যখন ছোট ছিল, যখন গ্র্যান্ডফাদারের সাথে সে হাঁটছিল। সো এটি একটি অবশ্যই চাইল্ডহুড একটি মেমোরি মনে করিয়ে দিচ্ছে, সেই কারণে আমার অ্যান্সারটি হবে হচ্ছে এখানে এ, which is চাইল্ডহুড মেমোরি। মুভিং অন টু 28 যেটিতে পোর্ট্রেট অফ উইলিয়াম ওয়েলসের কথা বলা হয় অ্যান্ড দেখি কি বলে এই ব্যাপারে। সো দেখেন টম এই কথাটি বলে তখন, ওকে দেয়ার্স এ পোর্ট্রেট কল উইলিয়াম ওয়েলস, আই ক্যান্ট রিমেম্বার দ্য আর্টিস্ট বাট ইটস এ মিডল এজড ম্যান হুজ জাস্ট শট এ বার্ড অ্যান্ড হিজ এক্সপ্রেশন অ্যান্ড দ্য ওয়ে হি ইজ হোল্ডিং দ্য বার্ড ইন হিজ হ্যান্ড সাজেস্ট হি ইজ নট শিওর অ্যাবাউট হোয়াট হি ইজ ডান। এমনভাবে পাখিটি ধরেছিল যে সে শিওর না সে কি করেছে। টু মি ইটস অ্যাবাউট হাউ অ্যাম্বিগুয়াস পিপল আর ইন দ্য ওয়ে দে এক্সপ্লয়েট দ্য ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড। সে অ্যাম্বিগুয়াস কথাটি এসেছে, অ্যাম্বিগুয়াস কথাটির মিনিং হচ্ছে আসলে কনফিউজিং। সো একটু নোটিস করে দেখেন কনফিউজিং বা অ্যাম্বিগুয়াস এটার সাথে যেই টার্মটি এখানে মিলে সেটি হচ্ছে আ কনফিউজড অ্যাটায়ার টু নেচার। সো এই যে কনফিউজড ব্যাপারটি সেটির সাথে এইচ অ্যান্সারটি ম্যাচ করে, তাই আমি অ্যান্সার নোট ডাউন করেছি এইচ। ওকে, নেক্সট 29 নাম্বার সেটিতে বলে হচ্ছে একটু নোটিস করেন, জেস কথাটি বলে ইন্টারেস্টিং, দেয়ার্স এ গগউইন্স পিকচার Vairumati, he did it in Tahiti. It's a woman with a white bird behind her that is eating a lizard. And next যে কথাটি বলে apparently it's a reference to the never ending cycle of existence. So দেখেন never ending cycle of existence এটার সাথে যে কথাটি যায় আমাদের এখানে প্রশ্নে সেটি হচ্ছে the continuity of life. So দেখেন এই দুইটা কিন্তু সিনোনিমাস, the continuity of life, the never ending cycle of existence. সেই কারণে আমার সিলেক্টেড and নোটেড অ্যান্সার হচ্ছে এখানে F. ওকে, মুভিং অন, নেক্সট যেটি নিয়ে কথা বলি সেটা হচ্ছে পোর্ট্রেট অফ জিওভানি ডি মেডিচি। সো এটা যখন বলে তখন ওয়াও, আই চোজ এ পোর্ট্রেট অফ লিটল বয় জিওভানি ডি মেডিচি, হি ইজ হোল্ডিং আ টাইনি বার্ড ইন ওয়ান ফিস্ট, আই লাইক দ্য ওয়ে হি ইজ হোল্ডিং ইট কেয়ারফুলি সো হি ডাজন্ট হার্ট ইট। এমনভাবে পাখিটি ধরে রেখেছে যাতে পাখিটি ব্যথা না পায়, সেটি আসলে যায় হচ্ছে প্রোটেকশন অফ নেচারে, এমনভাবে ধরে রেখেছে যাতে ব্যথা না পায়, উইচ ইজ প্রোটেক্ট করা। সো সেই কারণে আমার এখানে ম্যাচ করে এই অ্যান্সারটি, যে কারণে আমি
সিলেক্ট করে নোট করেছি অ্যান্সারটি হচ্ছে জি। সো দিস ইজ হাউ আমি আপনাদেরকে দেখালাম যে অডিও স্ক্রিপ্ট থেকে পার্ট 3 এর অ্যান্সারগুলো কিভাবে আমরা খুঁজে পেতে পারি। And this is all from part 3. আমরা এখন চলে যাব part 4 এ। So let's go listen to the audio. Part 4. You will hear a professor of philosophy giving a talk on the ancient philosophy of Stoicism. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Ancient philosophy is not just about talking or lecturing or even reading long, dense books. In fact, it is something people have used throughout history to solve their problems and to achieve their greatest triumphs. Specifically, I am referring to Stoicism, which in my opinion is the most practical of all philosophies and therefore the most appealing. Stoicism was founded in ancient Greece by Zeno of Citium in the early 3rd century BC, but was practiced by the likes of Epictetus, Cato, Seneca, and Marcus Aurelius. Amazingly, we still have access to these ideas, despite the fact that the most famous Stoics never wrote anything down for publication. Cato definitely didn't. Marcus Aurelius never intended his meditations to be anything but personal. Seneca's letters were, well, letters, and Epictetus's thoughts come to us by way of a note-taking student. Stoic principles were based on the idea that its followers could have an unshakable happiness in this life, and the key to achieving this was virtue. The road to virtue, in turn, lay in understanding that destructive emotions like anger and jealousy are under our conscious control. They don't have to control us, because we can learn to control them. In the words of Epictetus, external events I cannot control, but the choices I make with regard to them I do control. The modern-day philosopher and writer Nassim Nicholas Taleb defines a Stoic as someone who has a different perspective on experiences which most of us would see as wholly negative. A Stoic transforms fear into caution, pain into transformation, mistakes into initiation, and desire into undertaking. Using this definition as a model, we can see that throughout the centuries, Stoicism has been practiced in more recent history by kings, presidents, artists, writers, and entrepreneurs. The founding fathers of the United States were inspired by the philosophy. George Washington was introduced to Stoicism by his neighbours at age 17, and later put on a play based on the life of Cato to inspire his men. Thomas Jefferson kept a copy of Seneca beside his bed. Writers and artists have also been inspired by the Stoics. Eugene Delacroix, the renowned French Romantic artist, known best for his painting Liberty Leading the People, was an ardent Stoic, referring to it as his consoling religion. The economist Adam Smith's theories on capitalism were significantly influenced by the Stoicism that he studied as a schoolboy, under a teacher who had translated Marcus Aurelius's works. Today's political leaders are no different, with many finding their inspiration from the ancient texts. Former US President Bill Clinton rereads Marcus Aurelius every single year, and many have compared former President Obama's calm leadership style to that of Cato. Wen Jiabao, the former Prime Minister of China, claims that Meditations is one of 2 books he travels with, and that he has read it more than 100 times over the course of his life. Stoicism had a profound influence on Albert Ellis, who invented cognitive behavior therapy, which is used to help people manage their problems by changing the way that they think and behave.
It's most commonly used to treat depression. The idea is that we can take control of our lives by challenging the irrational beliefs that create our faulty thinking, symptoms, and behaviours by using logic instead. Stoicism has also become popular in the world of business. Stoic principles can build the resilience and state of mind required to overcome setbacks, because Stoics teach turning obstacles into opportunity. A lesson every business entrepreneur needs to learn. I would argue that studying Stoicism is as relevant today as it was 2,000 years ago, thanks to its brilliant insights into how to lead a good life. At the very root of the thinking, there is a very simple way of living. Control what you can and accept what you can't. This is not as easy as it sounds and will require considerable practice. It can take a lifetime to master. The Stoics also believed the most important foundation for a good and happy life is not money, fame, power, or pleasure, but having a disciplined and principled character, something which seems to resonate with many people today. That is the end of Part 4. You now have 1 minute to check your answers to Part 4. That is the end of the listening test. In the IELTS test, you would now have 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. সো লিসনিং এর পার্ট 4টি সলভ করা আমাদের শেষ। এখন আমরা অডিও স্ক্রিপ্টের সাথে আমাদের অ্যান্সারগুলো ম্যাচ করে নেব। সো একটু দেখি প্রথমে কোন কোয়েশ্চেনটি ছিল। নাম্বার 31, Stoicism is still relevant today because of its dash appeal. সো এখানে যে কথাটি তারা বলে, specifically I'm referring to Stoicism, which in my opinion is the most practical of all philosophies. So most practical বলেছে এবং পরে এটাও বলে and therefore the most appealing. সো এখানে appeal ওয়ার্ডটি ছিল এবং এটাও বলে তার আগে যে the most practical, যে কারণে আমি অ্যান্সারটি নোট ডাউন করেছি হচ্ছে practical. ওকে, নেক্সট ওয়ান 32. The Stoics' ideas are surprisingly well known despite not being intended for dash. সো দেখি আমরা তারা কি বলেছিল, the most famous Stoics. তো দেখেন well known এর কথা বলেছে, the most famous Stoics never wrote anything down for publication. So despite not being intended for publication, পাবলিকেশনের জন্য ইন্টেন্ডেড ছিল না, পাবলিকেশনের কোনো উদ্দেশ্য তাদের ছিল না, সো সেই কারণে তারা এটা লেখেনি। তাই আমার এখানে নোটেড অ্যান্সার হচ্ছে পাবলিকেশন, যেটা আমরা পাই এই পোর্শনটি থেকে। আচ্ছা, মুভিং অন, নেক্সট স্টোইক প্রিন্সিপাল নিয়ে আরও কথা বলে তারা, হ্যাপিনেস কীভাবে অ্যাচিভ করা যায়, এপিকটেটাসের কথা বলে। তারপর যে কোয়েশ্চেনটি আসে, এপিকটেটাস said that external events cannot be controlled but the dash people make in response can be controlled. সো কোন জিনিসটি কন্ট্রোল করা যায় না সেটি বলে হচ্ছে দ্য এক্সটার্নাল ইভেন্টস, বাট যে জিনিসটি কন্ট্রোল করা যায় সেই ব্যাপারে বলেছিল হচ্ছে এক্স্যাক্টলি কন্ট্রোল নিয়ে অ্যাকচুয়ালি অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে, একটু নোটিস করেন। দ্য রোড টু ভার্চু ইন টার্ন lay in understanding the destructive emotions like anger and jealousy are under our conscious control. They don't have to control us because we can learn to control them. So এই জিনিসগুলো আমাদেরকে কন্ট্রোল করে না, রাদার আমরাই এই ইমোশনগুলো কন্ট্রোল করি। In the words of Epictetus, external events I cannot control, but the choices I make with regard to them I do control. So একটু খেয়াল করে দেখেন, চয়েসেসের ব্যাপারটা হচ্ছে কন্ট্রোলের মধ্যে। সো সেই কারণে আমার সিলেক্টেড অ্যান্সার হবে হচ্ছে এখানে Epictetus said the external events cannot be controlled, but the choices people make in response can be controlled. So 33 নম্বরের অ্যান্সার হচ্ছে আমার choices, and then let's move on to 34. এখানে বলেছে a stoic is someone who has a different view on experiences which others would consider as dash. So অডিওতে আমরা শুনতে পারি তখন বলে stoic যে পারসন টাইপের কথা বলে, a stoic as someone who has a different perspective. Different view is the same thing on experience which most of us would see as wholly negative. So এখানে others would consider negative, আর এখানে বলেছিল হচ্ছে most of us would see as wholly negative. So আমার এখান থেকে নোটের অ্যান্সারটি হচ্ছে negative. Let's move on to number 35. So stoicism এর ইনফ্লুয়েন্স বোঝাতে
আমেরিকাস ফাউন্ডিং ফাদার, অনেক প্রেসিডেন্টের কথা বলা হয়। নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটি আসে সেটি হচ্ছে জর্জ ওয়াশিংটন অর্গানাইজড আ ড্যাশ অ্যাবাউট কেটো টু মোটিভেট হিজ ম্যান। সো জর্জ ওয়াশিংটনের কথা বলা হয় এখানে, এবং সে যে কাজটি করেছে তা হলো জর্জ ওয়াশিংটন ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড টু স্টোইসিজম বাই হিজ নেইবার্স অ্যাট এজ 17। তখনই আমরা বুঝে যাই যে আসলে জর্জ ওয়াশিংটনের ব্যাপারে কথা হচ্ছে। অ্যান্ড later put on a play based on the life of Cato to inspire his men. So জর্জ ওয়াশিংটন এই কাজটি করেছিল, যেটি কিনা একটি প্লে পুট অন করেছিল যেটি বেসড অন কেটো টু ইন্সপায়ার হিজ ম্যান। সো এই জন্য অর্গানাইজড আ প্লে অ্যাবাউট কেটো। সো প্লে অ্যান্সারটি সেই কারণে আমি এখানে নোট করেছি। ওকে, মুভিং অন, নাম্বার 36। নেক্সট তারা ফ্রেঞ্চ আর্টিস্ট ডিলাক্রোয়ার কথা বলে। সো এটি নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। তারপরে যার নামে কোয়েশ্চেন সেটি হচ্ছে অ্যাডাম স্মিথ। সো অ্যাডাম স্মিথের ব্যাপারে যে কোয়েশ্চেনটি সেটি হচ্ছে অ্যাডাম স্মিথস আইডিয়াস অন ড্যাশ very influenced by stoicism. So stoicism ব্যাপারটি অ্যাডাম স্মিথকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে, এবং সেখান থেকে সে কি পেয়েছে? অ্যাডাম স্মিথ, a popular economist, the economist Adam Smith's theories on capitalism were significantly influenced by stoicism. So দেখেন তার ক্যাপিটালিজমের উপর যে থিওরিগুলো সেগুলাই স্টোইসিজম দিয়ে ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছে। সো সেই কারণে আমার এখানে অ্যান্সারটি সিলেক্ট করেছি হচ্ছে আমি ক্যাপিটালিজম। ওকে, মুভিং অন। তারপরে তারা অনেক কথা বলে, বুঝে নেন এখানে আসলে একটি বড় স্পিচ থাকে। সো সব পোর্শন থেকে আসলে আমাদের অ্যান্সার বের করতে হয় না। সো কনফিউজড হবেন না। ইভেনচুয়ালি অবভিয়াসলি আপনি যদি কেয়ারফুলি ফোকাস থাকেন, নোটিস করতে থাকেন, ইভেনচুয়ালি অ্যান্সার আমরা অবশ্যই পেয়ে যাব। সো নেক্সট যে কোয়েশ্চেনটি এখানে থাকে তার আগে তারা কগনিটিভ বিহেভিয়ার থিওরি নিয়ে কথা বলে। তখনই আমি বুঝে নিব যে আমার অ্যান্সারটি এখনই বলবে নিশ্চয়ই। The treatment for dash is based on ideas from stoicism. So কিছু একটা ব্যাপারের ট্রিটমেন্ট নিয়ে কথা বলবে। সো একটু নোটিস করে দেখেন, স্টোইসিজমের কথা যখন বলতে থাকে, সিবিটির কথা বলে, তারপর তারা যে ব্যাপারটি বলে সেটি হচ্ছে ইটস মোস্ট কমনলি ইউজড টু ট্রিট ডিপ্রেশন। সো ট্রিটের কথা যখন আসে বুঝতেই পারছেন ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে কথা বলা হচ্ছে, অ্যান্ড আমার এখান থেকে নোটের অ্যান্সারটি হচ্ছে ডিপ্রেশন। ওকে, মুভিং অন। নেক্সট কোয়েশ্চেনটি ছিল হচ্ছে people learn to base their thinking on dash. So দেখেন এখানে আসলে পিপলের থিঙ্কিং এর কথাটি চলে আসে যখন তারা বলে the idea that we can take control of our lives by challenging the irrational belief that create our faulty thinking. দেখেন থিঙ্কিং এর কথা এখানে চলে এসেছে। So obviously very soon আমাদের অ্যান্সারটি আসতে যাবে symptoms and behaviors by using logic. So খেয়াল করে দেখেন people learn to base their thinking on লজিক, কারণ লজিকের উপর বেস করে তারা তাদের ফল্টি থিঙ্কিং সিমটমস এবং বিহেভিয়ারগুলো ফর্মুলেট করে। সেই কারণে আমার নোটেড অ্যান্সারটি হচ্ছে এখান থেকে লজিক। ওকে, মুভিং অন। নেক্সট কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে 39। প্রশ্নটি ছিল হচ্ছে ইন বিজনেস পিপল বেনিফিট ফ্রম স্টোইসিজম বাই আইডেন্টিফাই অবস্টেকলস অ্যাজ ড্যাশ। সো অবস্টেকলসের কথা বলে তার আগে আসলে কিছু ব্যাপার তারা ইনক্লুড করে দেখেন স্টোইক প্রিন্সিপালস ক্যান ব্রিং দ্য রেজিলিয়েন্স and state of mind required to overcome setbacks, obstacles, এগুলো খুব সিনোনিমাস ব্যাপার। সো এখান থেকে আপনি এক্সপেক্ট করে রাখেন যে নেক্সট নিশ্চয়ই আমার অ্যান্সারের দিকে অ্যাপ্রোচ করছে, বিকজ স্টোইকস টিচ টার্নিং অবস্টেকলস ইনটু অপরচুনিটি। সো দেখেন অবস্টেকলসকে অপরচুনিটিতে টার্ন করে, সেই কারণে ফ্রম স্টোইসিজম বাই আইডেন্টিফাইং অবস্টেকলস অ্যাজ অপরচুনিটি, এই অ্যান্সারটি আমার আসবে হচ্ছে এখান থেকে। ওকে, সো দ্য লাস্ট ওয়ান, নাম্বার 40। যখন রেলেভেন্স অফ স্টোইসিজম নিয়ে কথা বলে তখন এই কথাটি বলে ইট রিকোয়ার্স আ লট অফ ড্যাশ বাই স্টোইসিজম ক্যান হেল্প পিপল টু লিড আ গুড লাইফ। সো একটু নোটিস করেন আমার এখানে অডিওতে যে কথাটি বলে দিস ইজ নট অ্যাজ ইজি অ্যাজ ইট সাউন্ডস অ্যান্ড উইল রিকোয়ার কনসিডারেবল প্র্যাকটিস। কনসিডারেবল প্র্যাকটিস তার মানে সাবস্ট্যান্সিয়াল অ্যামাউন্ট বা অনেক ভালো প্র্যাকটিস দরকার। সেই কারণে আমার অ্যান্সারটি হবে হচ্ছে এখানে প্র্যাকটিস, যেটি আমরা নোট করি এই পোর্শনটি থেকে। ইট রিকোয়ার্স এ লট অফ প্র্যাকটিস but stoicism can help people to lead a good life. So that is all the answers that we match with our audio script. So এইভাবে আমি আসলে দেখিয়ে দিলাম আপনাদেরকে অডিও স্ক্রিপ্টের কোন পোর্শনে কোন অ্যান্সারটি ছিল। আবার একটু বলে নিই, এই অডিও স্ক্রিপ্টটা কিন্তু আপনাদের মেন এক্সামে দেওয়া থাকবে না। আমি আপনাদের সুবিধার জন্য কিভাবে অডিওতে কোন পোর্শনে কখন আমাদের কোন অ্যান্সারটি বলেছিল সেটি ম্যাচ করার জন্য এই ব্যাপারটি দেখালাম। সো আমাদের সব অ্যান্সার এখন নোট ডাউন করা হয়ে গিয়েছে। নেক্সট আমরা যে কাজটি করব, আমাদের অ্যান্সার শিটে অ্যান্সারগুলো ট্রান্সফার করব, অ্যান্ড এই জন্য আমাদেরকে 10 মিনিট সময় দেওয়া হবে। ওকে, লেটস ডু দ্যাট। সো আমরা এখন সুন্দর করে আমাদের অ্যান্সারগুলো অ্যান্সার শিটে ট্রান্সফার করে ফেলব। একটু নোটিস করেন, এটি হচ্ছে একটি স্যাম্পল অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট। যখন আপনি অ্যান্সার স্ক্রিপ্টটি পাবেন আপনাকে সার্টেন ইনফরমেশন ফিল আপ করতে হবে।
সো আমি এখানে নিজের নামটি ফিল আপ করে ফেলছি অ্যান্ড অবভিয়াসলি ফর ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমার সব কিছু ব্লক লেটার অর্থাৎ ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করে ট্রান্সফার করা উচিত। সো আমি আমার নামটি লিখে ফেলছি ZAWAD, ক্লিয়ারলি দেখেন সব ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করছি এখানে, জাওয়াদ হাসান আদিব। সো নেম ইজ ট্রান্সফার। সো আমি একটি স্যাম্পল এখানে আমার ক্যান্ডিডেট নাম্বার দিব, আপনাদেরও একটি দেওয়া থাকবে নিশ্চয়ই 13758 সো এটি হচ্ছে একটি ক্যান্ডিডেট নাম্বার। সেন্টার নাম্বার সাপোজ আমাকে একটি দেওয়া থাকবে নিশ্চয়ই আমার সেন্টার নাম্বার, সেটি আমি এখানে নোট ডাউন করে ফেলি। সো 00153 দিস ইজ দ্য সেন্টার নাম্বার অ্যান্ড দেন আমার টেস্ট ডেটটি এখানে লিখতে হবে। সো আমি আমার একটি স্যাম্পল একটি টেস্ট ডেট লিখে দিই 08112023। দেখেন ক্লিয়ারলি এগুলো সব আমার এখানে নোট করতে হবে। নাও লেটস মুভ অন টু ট্রান্সফারিং দ্য অ্যান্সার্স। মনে রাখবেন যে আমাদের 10 মিনিট সময় আছে, উই হ্যাভ এনাফ টাইম, তাড়াহুড়ার কিছু নেই। সো সুন্দর করে যাতে ক্লিয়ারলি প্রত্যেকটা অ্যান্সার বোঝা যায় আমি ওইভাবে অ্যান্সারগুলো ট্রান্সফার করে ফেলবো। অ্যান্ড যখন আমি ট্রান্সফার করব একটু মনে রাখবেন যাতে আমি আমার ইনস্ট্রাকশনগুলো একটু খেয়াল রাখি, সো দ্যাট আমার রিকোয়ার্ড ওয়ার্ড বা নাম্বার থেকে আমার লিমিটটি ক্রস না করে ফেলে। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। আমার নাম্বার 1 এর অ্যান্সার ছিল হচ্ছে এগ। সো আমি দেখেন সব ব্লক লেটারে ক্যাপিটাল লেটারে ক্লিয়ারলি যেন বোঝা যায় সেভাবে অ্যান্সারগুলো ট্রান্সফার করে ফেলছি। সো নাম্বার 1 হচ্ছে টাওয়ার, নাম্বার 1 হচ্ছে এগ, নাম্বার 2 হচ্ছে টাওয়ার TOWER, ক্লিয়ারলি সব ট্রান্সফার করে ফেলছি। অ্যান্ড নাম্বার 3 ছিল হচ্ছে অ্যান্সার কার CAR, নাম্বার 4 এর অ্যান্সার ছিল অ্যানিমেলস ANIMALS। সিঙ্গুলার প্লুরাল নিয়ে অবশ্যই কেয়ারফুল থাকবেন। সো যদি সিঙ্গুলার প্লুরাল ভুল হয়ে যায় আমার অ্যান্সার অনেক সময় ভুল হয়ে যেতে পারে। ওকে, নাম্বার 5 এর অ্যান্সার ছিল ব্রিজ BRIDGE। ওকে, নাম্বার 6 মুভি MOVIE। Okay, number 7 decorate DECORATE, decorate. Okay, number 8 ছিল হচ্ছে Wednesday, so transfer করে ফেলি DAY। সো দেখেন সব ব্লক লেটারে সব ক্যাপিটাল লেটারে ট্রান্সফার করে ফেলছি এবং লেখাগুলো যেন একদম ক্লিয়ারলি বোঝা যায়, সো দ্যাট এক্সামিনারের বুঝতে কোনো সমস্যা না। ওকে, নাম্বার 9 স্পেলিং বলে দিয়েছিল আমাদেরকে, সো অ্যাকুরেটলি লেটস ট্রান্সফার FRADSTONE। নাম্বার 10 ওয়াজ পার্কিং, সো সেইটিও আমি ট্রান্সফার করে ফেলছি PARKING। ওকে, মুভিং অন, সেকশন 1 শেষ। পার্ট 1 এর শেষে আমরা পার্ট 2-তে চলে যাব, সেগুলো আমরা সিরিয়ালি ট্রান্সফার করে ফেলব। ওকে, সো দেখেন 11 নাম্বার ছিল হচ্ছে সি। একটি কনফিউশন আমি একটু ক্লিয়ার করি, আপনার এই অ্যান্সারটি আপনার লিখতে হবে না, শুধু লেটারটি লিখতে হবে। এসব ক্ষেত্রে অনেকে ভুল করে পুরো অ্যান্সারটি লিখতে চান, সেখানে আমাদের স্পেসও হয় না এবং সেটি দরকারও নেই আমাদের। সো আমরা শুধু লেটারটি ট্রান্সফার করব। 11 এর অ্যান্সার সি, 12 এর অ্যান্সার এ, 13 এর অ্যান্সার হচ্ছে বি, 14 এর অ্যান্সার হচ্ছে আমার সি। ওকে, ডান। লেটস মুভ অন টু নাম্বার 15। সো আমার এখানেও সব লেটার ছিল, নিশ্চয়ই কফি রুম এসব লিখতে হবে না, আমার জাস্ট লেটারটা আমার ট্রান্সফার করতে হবে। সো HCGBIA। সো সিরিয়ালে আমি 15 থেকে 20 পর্যন্ত ট্রান্সফার করে ফেললাম। ওকে, নেক্সট আমার যে অ্যান্সারগুলো ট্রান্সফার করতে হবে সেগুলো অ্যাকচুয়ালি লেটার। একটু নোটিস করেন, কোয়েশ্চেন ছিল 21, 22, আমার এখান থেকে দুটো সিলেক্ট করতে হয়। যে কোনো সিরিয়ালে আমি অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সারটি ট্রান্সফার করতে পারি। আমি সি দিয়ে এইভাবে স্টার্ট করতে পারি অ্যান্ড দেন ই দিতে পারি, অথবা আমি এখানে ই দিতে পারতাম, এখানে সি দিতে পারতাম। যে কোনো একটি সিরিয়ালে হলেই হবে, দুটো অপশান আমার এখানে থাকলেই হবে। সেমভাবে নেক্সটগুলোও আমি ট্রান্সফার করে ফেলি বি এবং ই। সো ট্রান্সফার করা হয়ে গিয়েছে। নেক্সট হচ্ছে আমার 25 থেকে 30, সেগুলো আমার অ্যাকচুয়ালি লেটার। বড় বড় কোনো অ্যান্সার লেখার দরকার নেই, জাস্ট লেটারটি ক্লিয়ারলি ট্রান্সফার করলে আমাদের জন্য এনাফ। DCA
H একটু মিলাবেন মাঝে মাঝে যে 28 অ্যাকুরেটলি আসলে নাম্বারটা ঠিক রাখছেন কিনা নাম্বার F and then G ওকে ডান এখন আমরা লাস্ট পার্টটি ট্রান্সফার করব সো আমার অ্যান্সার ছিল হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল এবং টু ইনস্ট্রাকশনটা খেয়াল করেন সব ওয়ান ওয়ার্ডের হতো সো আমরা সব ওয়ান ওয়ার্ডের অ্যান্সারই আসলে নোট ডাউন করেছি সো দ্যাট ওয়ন্ট বি আ প্রবলেম প্র্যাকটিক্যাল PRACTICAL নেক্সট অ্যান্সারটি ছিল হচ্ছে পাবলিকেশন PUBLICATION 33 নাম্বারটি ছিল হচ্ছে চয়েসেস CHOICES choices তারপরেরটা ছিল হচ্ছে নেগেটিভ 34 so let's transfer it NEGATIVE নেগেটিভ তারপরে ছিল হচ্ছে প্লে 35 সেটিও আমরা ট্রান্সফার করে ফেলি PLAY নাম্বার 36 অ্যান্সার ছিল ক্যাপিটালিজম ট্রান্সফার করার সময় একটু স্পেলিং এর ব্যাপারে কেয়ারফুল থাকবেন CAPITALISM 37 অ্যান্সার ছিল ডিপ্রেশন DEPRESSION 38 অ্যান্সার ছিল লজিক LOGIC লজিক ওকে নাম্বার 39 ছিল হচ্ছে অপরচুনিটি সো এটিও আমি ট্রান্সফার করে ফেলছি OPPORTUNITY দ্য লাস্ট ওয়ান আমার অ্যান্সার ছিল হচ্ছে প্র্যাকটিস সেটিও আমি ট্রান্সফার করে ফেলি PRACTICE সো দ্যাট ইজ অল আমাদের সব অ্যান্সার ট্রান্সফার করা শেষ নিশ্চয়ই 10 মিনিট এখনো হয়নি আরো টাইম বাকি আছে সো আমি একটু কেয়ারফুলি অ্যান্সারগুলো একটু স্পেলিংগুলো একটু চেক করে দেখব একটু ম্যাচ করে দেখি ওকে লুকস অলরাইট সো ডান তাড়াহুড়োর কিছু নেই 10 মিনিট এনাফ টাইম অ্যাম্পল টাইম টু ট্রান্সফার দি অ্যান্সার্স অলসো চেক করার জন্য সো আবার কিছু জিনিস একটু রিপিট করি অ্যান্সারগুলো অবশ্যই ক্লিয়ারলি ব্লক লেটার অর্থাৎ ক্যাপিটাল লেটারে ট্রান্সফার করবেন এবং সুন্দর করে লিখবেন যাতে এক্সামিনার অ্যান্সারগুলো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারে স্পেলিং নিয়ে যাতে কোনো কনফিউশন না থাকে সো দিস ইজ হাউ ইউ ট্রান্সফার ইউর অ্যান্সার্স টু দ্য অ্যান্সার শিট থ্যাংক ইউ আপনার যদি এই মক টেস্ট সলিউশন ভিডিওটি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আরো অ্যাডভান্স টিপস এন্ড টেকনিক্স শিখে আইএলটিএস এ আপনার কাঙ্ক্ষিত স্কোরটি পেতে ভর্তি হয়ে যান আমার পূর্ণাঙ্গ আইএলটিএস কোর্সে কোর্সটি পেতে ভিজিট করুন 10minuteschool.com অথবা যে কোনো জিজ্ঞাসায় কল করুন 16910 নম্বরে